Naam, dakta mpenzi mtazamaji, hujambo popote pale ulipo. Shukrani za dhati kwa kutenga muda wako na kuungana nasi ndani ya taarifa za Dira jioni hii ya leo. Karibu tuambatane hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia, ila tuanze na taarifa yake Rais William RUTO akimjibu kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kuhusu matamshi yake. Mtazamaji, ni kuwa Rais William RUTO amemkosoa kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kwa matamshi yake aliyoelekeza kwake balozi wa Marekani nchini Meg Whitman hiyo jana. Akizungumza leo hii kwenye hafla ya kufuzu kwa vijana 3500 chini ya mpango wa Tujiajiri, Rais amemkashifu Raila kwa kumshambulia Meg Whitman, akisema kuwa huenda matamshi yake yakadhoofisha uhusiano uliopo kati ya Marekani na Kenya. RUTO vilevile amewataka wanasiasa kukoma kuhujumu uhusiano wa kimataifa na Kenya. Rais aidha amemtetea Meg Whitman kwa kusema kuwa matamshi yake kuhusu uchaguzi wa mwaka jana ni kweli na sawa. The American ambassador said two statements of facts. She said the last election was the freest and the fairest in the history of Kenya, which is a statement of fact. She said Kenya is open for business, which is also a statement of fact. I mean, surely, let us have some decorum and respect ourselves as we demand respect from others. So I was just imagining between the people who are orchestrating destruction of property and sabotaging our economy, and those who are working with us to create investment opportunities and investment capital for the people of Kenya. Between those two, I was wondering who is actually rogue. I think it's for the people of Kenya to judge. It will be a tragedy of monumental proportions if, in this time and age, we want to glorify demonstrations that are violent, that destroy property, that destroy people's hustles, that destroy opportunity, that sabotages our economy. I mean, we would be a very reckless people if we were to glorify such. On the other hand, we would be very ungrateful for us to vilify the people who are creating opportunities for us. We have 200 billion investment from the American government. We have huge investments from Germany. We have huge investments from other countries. We must know what are our interests, and we must secure those interests. Mtazamaji, ndio matamshi yake Rais William RUTO kwa Raila Odinga. Vilevile akizungumza kwengineko, naibu wa rais huyu Rigathi Gachagua pia amemkosoa Raila Odinga, ila ni taarifa tutakayoangazia kwa muda usiokuwa mrefu. Ila sasa hivi tuvuke hadi kwenye taarifa nyingine, ambapo Mchungaji Ezekiel Odero wa kanisa la New Life amefika mahakamani kupinga hatua ya kufutwa kwa usajili wa kanisa lake. Odero anamtaka msajili mkuu kubatilisha hatua hiyo. Kupitia wakili wake, Mchungaji Odero amekashifu hatua hiyo, akidai kuwa inalenga kutatiza mipango ya mkutano wake wa wiki mbili unaofahamika kama Meza ya Bwana. Kanisa la Mchungaji Odero ni miongoni tu mwa makanisa mengine 5 yaliyoondolewa usajili, hatua inayolenga kudhibiti taasisi za kidini humu nchini. Makanisa hayo mengine ni pamoja na Helicopter of Christ Church, Theophilus Church, King's Outreach Church na hata Good News International Ministries yake Paul Mackenzie. The church was closed and everybody was chased from that place. We battled that case again and the court opened the church and the church has been going on round. Pastor Ezekiel's church was registered in 2012 and the returns are supposed to be annual. Pastor Ezekiel has written and will give the media and the whole country more than 20 letters demanding for the file to be available. Those letters have been received by the Registrar of Societies. No action has ever been done. Pastor Ezekiel, out of frustration, instructed us to move to the Judicial Review Division of the High Court to sue the Registrar of Societies.
The Registrar of Societies, without prejudice, engaged us and said there is no need to proceed with the judicial review matter when the file is available. Come after you have withdrawn this matter, come tomorrow, you'll get the file at the registry. That file has never been found. The registrar has always been giving excuses that she's busy involved in the presidential task force on religious extremism, and that is why she's not available. Article 32 is very, very clear on issues of religion. Government has no business interfering with the issues of religion. If government is after Pastor Mackenzie, let it be very clear that Pastor Ezekiel Odero is not at all the same person called Pastor Mackenzie. Mtazamaji, msongo wa mawazo umesalia kuwa tatizo sugu humu nchini, huku baadhi ya Wakenya wakiathirika kutokana na visa tofauti. Hii ni kutokana na unyanyapaa na kutengwa kwa baadhi ya waathiriwa. Muungano sasa wa washauri wa kisaikolojia nchini KCPA umefanya mazungumzo ya kitaifa hii leo ili kukabiliana na changamoto hii. Akizungumza katika kongamano hilo, askofu mkuu wa kanisa la Sita, Kalisto Dede, ametoa wito kwa waathiriwa kutafuta usaidizi wa dharura kutoka kwa mashirika husika. Mwanahabari wetu Doli Murege Mbuvi na taarifa hiyo. Msongo wa mawazo umesalia kuwa tishio kubwa nchini, hasa baada ya janga la COVID-19. Vichochezi tofauti kama vile huzuni, dhiki, masaibu ya kinyumbani, hali ngumu ya kiuchumi vinaweza badilisha tabia za mwanadamu. Akizungumza katika kongamano la kitaifa lililoandaliwa na muungano wa washauri wa kisaikolojia nchini KCPA, askofu wa kanisa la Sita Kalisto Dede amesema kuwa visa vya msongo wa mawazo unaweza kutatuliwa ikiwa waathiriwa watapata ushauri, ikilinganishwa na hapo awali ambapo msongo wa mawazo ulionekana kuwa tatizo la watu waliougua ugonjwa wa kiakili. Institutional interest perhaps has been spurred on by the knowledge that now organizations can actually be sued if they contribute towards creating stressful environments at the workplace. The traditional authoritarian boss who used to harass workers at the office is disappearing, because now one can be taken to court for aggravating the mental health of your staff. The mental health of your team matters, and as a result of that, it is now on the forefront. Mapema mwaka huu kisa cha Shakahola kilichopelekea kukamatwa kwa mshukiwa mhubiri tata Paul Mackenzie na kutambulika kuwa wengine walifariki kilipelekea kuwepo kwa shughuli za kuhamasisha wakazi wa kaunti ya Kilifi kuhusu msongo wa mawazo. Hata hivyo, inasemekana kuwa tukio hilo liliwaathiri wengi kimawazo. Loneliness, especially those that they are surviving without relatives and desire to be linked with their relatives, anxiety and reintegration on the children who are on the sole survivors. They don't know where they will go, especially the ones who have lost their loved ones. It is huge because we don't know where to send these children. It is huge because we don't know if those ones will come out of the rescue center. How will their parents or how will their guardian receive them? Shakahola happened and became an issue of mental health. Why do we say mental health? Because those individuals, even those who were rescued up to date, some of them could not go back to their normal eating habits. They even refused to be helped to eat. And the reason they were doing that is because of their mental state. And that was as a result of the manipulation, the mind control using wrong doctrine. So today we were examining the whole issue of truth being very, very important in setting people free from issues that can actually lead to mental health issues. Watu ambao wanakabiliwa na matatizo ya afya kiakili, hata hivyo wanahimizwa kutafuta msaada wa dharura. Now, as a church, we have counseling centers in all our assemblies
and also a major counseling center at Sitam Valley Road, where we invite anyone who is going through problems. And I'm so glad that year in and year out, we are handling thousands of people who are passing by to be assisted and helped through in order to come to a point where they can actually be able to handle the mental issues that they are going through. So we recommend, if one is in a state or a situation where they are struggling, please seek help. Come to the nearest Sitam church, and I do believe even other churches also might help so that you can be assisted. And we all struggle with mental health at one time or another. It is not them, it is all of us. There are times you feel stressed, there are times you feel like you're not sleeping at night. That means you have a level of challenge at that time in mental health, and therefore knowing how to take care of ourselves, that is in terms of prevention, that we need to be able to come up with preventative interventions from faith institutions, from psychology and counseling, and also from psychiatry, and also the social interventions that work for us within communities and within other institutions. Dolly Miriki Mbuvi, Dira ya Hope TV, Nairobi. Bila shaka mtazamaji, ni wasia na saha kutoka kwake Askofu Kalisto Odede. Ikiwa basi una changamoto au matatizo ya msongo wa mawazo, bila shaka tafuta usaidizi. Turejelee sasa taarifa yake naibu wa Rais Rigathi Gachagua, ambapo leo hii amesherehekea mafanikio ya ugatuzi humu nchini na kusema kuwa ugatuzi umechangia kuimarishwa kwa uchumi wa mashinani. Akizungumza leo hii kwenye kongamano la ugatuzi ambalo limetamatika, Gachagua amemshauri balozi wa Marekani nchini Meg Whitman kupuuzilia matamshi ya upande wa upinzani, akisema kuwa matamshi hayo yamechangiwa na uchungu wa kupoteza ushindi kwenye uchaguzi mkuu mwaka jana. Gachagua vilevile ameahidi kuwa uongozi wa Kenya Kwanza utakabiliana vilivyo na visa vya ufisadi humu nchini, hususan miongoni mwa viongozi. President William RUTO was wrongly criticized for being purported to have scrubbed off the Ministry of Devolution. This was not the case. It was a case of elevating devolution to the presidency. And in less than 1 year into office, the president has shown commitment to delivering on the devolution dream because it is aligned to the bottom-up economic transformation agenda. We have no room for a failed devolution because it is the anchor of the Kenya Kwanza transformation agenda. We are keeping the promise. In our first year in office, the national government owes no county a penny. On the other hand, President William RUTO elevated devolution and placed it at the office of the Deputy President, and in this regard, devolution enjoys a direct ear to the presidency. I want to urge Ambassador Meg to ignore the noises and acclimatize to the Kenyan way of doing things. Perennial complaints year after year. She should stay focused and go on with her work. Mtazamaji, kwingineko ni kuwa mabawabu wa kampuni za kibinafsi humu nchini wametishia kuhususia kazi iwapo matakwa yao hayatatiliwa maanani. Wafanyikazi hao chini ya muungano wa kitaifa wa wafanyikazi wa usalama wa kibinafsi KNPSWU wamelalama kuhusu kutojitolea kwa serikali kutekeleza malipo ya chini kwa sekta hiyo. Wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano huo Isaac Andabwa, wafanyikazi hao wametaka kuwepo kwa mageuzi kwenye sekta hiyo ili kuhakikishia usalama kazini. Sasa muungano huo unaitaka serikali kuangazia maslahi yao na kubuni taasisi ya kutoa mafunzo pamoja na hata ushauri wa kisaikolojia. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Ukienda judiciary, mahali Martha Koome anakaa, utapata kampuni yenye iko hapa inalipwa below minimum wage. Mimi napatia president 24 hours, huyo Fazuli hao amekanyaka nje. Na
Sisi mapawapo mwenye tunashinda kwa pariti, watoto wetu hawaendi shule. President, kumbuka hawa mapawapo walikupigia wewe kura na ukasema wewe ni hustle number 1. Ripoti ambayo italetwa, tunaomba ministry ya labor waangalie ndani, isikumbwe na kitu ambayo inaitwa corruption. We want a decree of minimum wage. Everybody to comply with the minimum wage. And the decree is there. Why do you inspect again? Spending government money and resources. Sasa hiyo mambo ya ukora taki. The first culprit ionyeshe mfano ni government. Isichukue kampuni ambazo zinalipa chini. Alafu hizi masheria ya tender. Hatutarudi tena hapa kuongea kubeki watu mambo ya minimum wage. Ile kitu tutafanya, tutaweka mkomo wa kwenda kazi. Badala ya kwenda kazini, tutaenda kukaa kwa ofisi ya rais huko town. Kando na hayo ni kuwa wakazi wa kaunti ndogo ya Mwea huko Embu wanadai wametengwa kwenye shughuli za kuwasajili makurutu wa KDF. Hii ni baada ya eneo hilo kutokuwepo kwenye orodha ya vituo vya usajili katika kaunti hiyo. Wakazi hao wanasema kuwa hatua hiyo itawanyima vijana wengi fursa ya kupata ajira, hususan wale walioazimia kujiunga na KDF, huku wakiitaka serikali kuangazia na hata kutatua swala hilo kabla ya kung'oa nanga kwa shughuli ya usajili. Baadaye mwezi huu, wakizungumza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika katika mji wa Karaba, wakazi hao wametaka kuwepo kwa vituo vya usajili katika kaunti hiyo ndogo, huku wakitoa wito wa kuongezwa kwa nafasi ya makurutu watakaosajiliwa kutoka Mwea. Hatujafuata services zingine. Kwa mfano recruitment ya services, unajua jobs, kazi za military, police na kadhalika. Sub county. So sub county kama haina code bado tuko na shida. Lakini tumeongea huku chini tangu hizi advertisements zifanyike. So pengine kuna announcements itasema hapa, but already inajulikana kwamba pengine there was some oversight, na si Mwea peke yake, kuna sub counties kadhaa pia wale wachwa nje, lakini I'm very sure kwamba hiyo maneno inashughulikiwa. Hii sub county libuniwa July last year, sasa tuko August, exactly 1 year, si ndio? Kuna achievements tumepata, lakini kuna bado challenges tuko na. I've been working in government for long. Some of the services you are talking about zitakuja, but we want to push them. Na ujenzi wa bwawa la Masaita utaanza hivi karibuni. Mkurugenzi wa huduma za maji Lake Victoria Michael Obanyi amesema kuwa ujenzi wa bwawa hilo utasaidia wakazi wa kaunti ndogo za Kipkelion Mashariki na hata Magharibi. Ujenzi wa bwawa la Masaita pia utasaidia ukulima na shughuli za unyunyiziaji maji eneo hilo. Vilevile mbunge wa eneo hilo Joseph Cherorot amewahakikishia wakazi wa eneo hilo fidia kufuatia lalama kutoka kwa wakazi walioelezea hofu ya kutofidiwa kutokana na ukosefu wa hati miliki. Hapa ni site ya Londiani Dam ambapo ilikuwa imetengwa ili tufanye miradi ya maji, and in line with the plan ile president ako nayo. Alipokuwa akifanya campaign aliongea kuhusu mambo ya maji, na hata wale ambao wamepewa hiyo kazi, tuko na waziri na pia tuko na PS, wote wameungana na wanataka kutekeleza mpango ile rais ako nayo. Na hapa Londiani Dam ilikuwa imetengwa na inaenda kuserve Kipkelion East na Kipkelion West kwa jumla mpaka sehemu za Chepsir kule na upande wa Kunyak. So hii dam ningependa kusema kwamba leo tuko na wale ambao wanatoka national government, tuko na engineer kutoka National Water na pia tuko na contractor mwenyewe. So ningependa kusema moto ile ambayo maji house wako nao na hata serikali ni maji nyumbani. Mtazamaji, nambari 7 mgongoni. Sasa tuangazie taarifa za spoti japo tu kwa kidocho.
Haya, mtazamaji, uwanja wa gofu wa Kitale hiyo kesho utakuwa mwenyeji wa msururu wa gofu wa NCBA unaoendelea ambao utakuwa ukiingia mkondo wa 12 kwenye kalenda ya mashindano hayo. Takriban wachezaji 100 wanatarajiwa kushiriki huku wakilenga kufuzu kwa fainali ya mashindano hayo yatakayofanyika katika klabu ya gofu ya Sigona mnamo mwezi Disemba mwaka huu. Mashindano hayo yanafuatia mkondo wa 11 uliofanyika wikendi iliyopita katika klabu ya gofu ya Nyali ambayo yalivutia wachezaji 180. Mchezaji wa nyumbani Olaf Grothe aliibuka mshindi baada ya kufuzu kwa raundi ya 72 ya jumla. I haven't played for 2 years because I had long COVID, and all I could do, I was caddying for at the LET that brought me back to the game, and I said, okay, let's try. So I came on Thursday and played golf for I think almost 2 years. I only haven't been to the range, and then I said, oh, there's a competition. That's from NCBA. I'm an NCBA customer. Okay, let's try it. And I was very pleased to do it well. Na klabu ya Chelsea imekamilisha usajili wa kiungo wa kati wa Ubelgiji Romeo Lavia kutoka Southampton. Hii ni kwa dau ya euro milioni 53. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 ametia saini kandarasi ya miaka 7 katika mkataba ambao unaweza kupanda kwa pauni milioni 5 zaidi pamoja na nyongeza. Lavia alicheza mechi 34 katika mashindano yote msimu uliopita, lakini hakuweza kusaidia kuzuia kushushwa daraja kwa Saints kutoka ligi ya Premier. I'm really happy and proud to join this football club, club with a big history. So yeah, it's a privilege for me to be able to put this show on today. I think the project and the ambitions of the club were key factors, but also the history behind it. So these 3 factors were determinant in my decision. Yeah, it's a very exciting time, and most of the time the players that we've signed are players that I've played against, and I thought, these players are good. So being able to work with them is a great feeling. Na mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa zetu jioni hii ya leo. Shukran kwa kuwa uliambatana nasi hadi kufikia tamati. Jina langu ni Faith Kaulu, kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, tunakutakia usiku mwanana. Kwaheri.